მოგესალმებით პირველში მინდა რომ მოგელოცოთ ამ ძალიან საოცარ დღეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და მოდით დავიწყოთ ყველაფერით. პირველ რიგში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს ეროვნული დღესასწაულია, რომელსაც ყოველწლიურად 26 მაისს ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადების ნიშნად აღნიშნავთ. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ საქართველოს ოფიციალურად 1991 წელს 9 აპრილს გათავისუფლდათ ეროვნული დღესასწაულად, მაინც 1918 წელს 26 მაისს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ამ წელს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა დემოკრატიული სისტემა შეიქმნა. ეხლა ნახოთ რა მოხდა 1917 წელს. ესე იგი, 1917 წელს გაზაფხულზე რუსეთში მონარქიის დამხობის შემდეგ ამიერკავკასიაში ორხელისუფლებიანობა დამყარდათ. ერთი მხრივ მუშათა და სამხედრო დეპუტატთა საბჭოები, მეორე მხრივ იყო რუსეთის დროებითი მთავრობის მიერ შექმნილი ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომისარიატი, რომელთაც რეალური ძალაუფლება არ ჰქონიათ. ამავე პერიოდში საქართველოს პირველი ეროვნული ყრიალობა მოიწვიას, რომელსაც ესწრებოდათ ყველა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სხვადასხვა ხალხის წარმომადგენლები. ყრილობამ საქართველოს ეროვნული საბჭომ მოიწვია პრაქტიკულად საქართველოს მთავრობის ფუნქციის ასრულებდათ და ამ გადამავალი პერიოდში დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე 1917 წელს ოქტომბრის რევოლუციის გამარჯვების შემდეგ სამხრეთ კავკასია კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდათ. ადგილობრივმა გავლენამ პოლიტიკურმა ძალებმა არ იცნეს საბჭოთა ხელისუფლება და უკვე 1917 წელს ნოემბერში ჩამოყალიბეს ადგილობრივი მმართველობა ამიერკავკასიის კომისარიატის სახით და რომელმაც რუსეთის დამფუძნებელი კრების ამიერკავკასიელ დეპუტატთაგან შექმნა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოა საიმი. ეხლა 1918 წელს, ესე იგი თებერვალ მაისში, სადღაც რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს საქართველოს შედიოდა ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის შემადგენლობაში. მას მართავდა ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც შედგებოდა საქართველოს, სამხრეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლებითაგან. მაგრამ ფედერაცია არასიცოცხლესუნიანი აღმოჩნდა, რაც გამოწვეული იყო ფედერაციის სუბიექტების პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესების შეუთავსებლობით. ამას დაემატა თურქეთის მხრიდან აგრესია, რომელმაც დაიკავა ბათუმი, ართანი, ოზურგეთი, საფრთხე შექმნა ასევე ახალციხისა და ახალქალაქს. ანუ ინგლისურად უნდა წარგედგინა. ინგლისურად მაქვს პრეზენტაცია. აგვერია. ეს რაღაც ვერავარ. ქართველები ვართ მაინც, ქართველები ვერაფერს გავიგებთ. გადაიწება, არა უშავს, ანუ მზეკეთები გაუკეთებია. მას თავიდან დავაგრძელოთ მას ინგლისურად? კი, აი აქედან განაგრძე ინგლისურად. კარგით, მას მაშინ ახლა იმ პრეზენტაციას გავაგზავნოთ. ხო. ეგ 8 საათზე გვაქვს. კონფერენცია აირია, გალბატონო მანანა. კი. კი. დღეს რაღაცა ყველა ვართ არეულები. საინტერესო იყო გუსმენდით. კი, არა უშავს მოусმენთ ახლაც. არა უშავს. მანამდე თუ ვინმეს აქვს ეკრანი გასაზიარებელი და არ აქვს გაზიარება ჩართული, ხელი აიწიოს რომ მივცეს საშუალება. მომდევნო გამომსვლელი რომ გითხრათ მომდევნო გამომსვლელი იქნება ეკატერინე კვანტალიანი თავის მოსწავლეებით. მადლობა. ამას გავაგრძელოთ თუ იმის შემდეგ? კი, განვაგრძოთ, ანუ მიკიდან განვაგრძოთ, სადაც გავჩერდით. დიახ, ბოდიში კიდევ ერთხელ. არა უშავს, არა უშავს. On May 25th, also known as 24th, 1918, the session of the Executive Committee of the National Council of Georgia was held. Under the chairmanship of Noy Jordan, as we know at the meeting, the leader of Akaki Atinchkheli, the head of the Transcaucasian delegation to the negotiations with the Turks, was discussed, in which he described the difficult situations created during the negotiations and requested to speed up the declaration of Georgia's independence. After the self-liquidation of the Transcaucasian Sejm, a decision was made to adopt the Act of
the independence of Georgia, and the composition of the future government was approved at the session. They also decided to call the National Council of Georgia the Parliament of Georgia. Now, what happened on May 26, 1918? The created political situation led to the abolition of the Transcaucasian Federation on May 26, 1918. The National Council of Georgia and Tbilisi announced the country's independence and created the Democratic Republic of Georgia. In the following days, also Armenia and Azerbaijan declared their independence. The Act of the State Independence of Georgia was accepted, which state, and from now on, the people of Georgia bear sovereign rights, and the Georgia is a full-fledged independent state. The political form of independent Georgia is a democratic republic. Happy Independence Day once again. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Excellent პროგრამის presentation. მადლობა ჩემო კარგო. შემდეგი გამოსვლელი იქნება მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელს ხუნცის საჯარო სკოლა. მოსწავლეები ეკატერინე კვანტარი, უკაცრავად პრეზენტატორები იქნებიან ლიზი გელენიძე და ნინო ძაძამია. ბატონო, ჩვენ ხო ვიქნებით შემდეგი რომ მოემზადნენ ბავშვები? ეკა თქვენ არ წარადგინეთ, ხო? ვერ მოვასწარეთ. ვერ მოვასწარეთ, კი. კარგი, შემდეგი თქვენ იქნებით, კი. კარგი, მადლობა. ეკა არ ყავს ეკატერინე კვანტალიანი აქ? ვერ შემოვიდა? კარგით, მოდით მაშინ ჯერ თქვენ წარადგინეთ. კარგით. ხო, მაშინ თქვენ წარადგინეთ ჯერ, ეს იქნება თელავის ნომერ 6-ე საჯარო სკოლა, მიხეილ ყარაულაშვილი, თამარ ორკოდაშვილი. მასწავლებელი ეკატერინე ეკა კობიაშვილი. ბავშვებო, ვაზიარებ. დიახ. ხომ არ გაზიარდა უკვე? არა ჯერ? არა. დიახ, გაზიარდა. კი, გაზიარდა. ჩანს ხო? Welcome. We are Tamar Kodashvili and Mikhail Karaulashvili, students of Tel Aviv number 6 public school. The presentation is about democracy of Georgia. The first Republic of Georgia established on May 26, 1918 years. This was the first time it was in the history of Georgia that a such a republic was established. On May 26, 1918, Georgia was born. Today, Georgia is the true legal successor of the first democratic republic of 1918-1921 years, which was a typical European state. The symbol of Georgia Republic anthem Dideba, text and music belongs Kote Putscherashvili. Coat of arms and flag. The choice of the founding assembly, it was the first parliament in Georgia. On June 21, 1921, Georgian constitution was established. Article 1, Georgia is a free, independent, and indivisible state. The permanent and exchange form of political organization is a democratic republic. Constitution of Georgia. For the first time, human rights were recognized in Georgia by the 1921 Constitution. Nela გადადისდა. არ გადავიდა? არა, მოიცა, ჩემსაში გავხსნი მაშინ არ გადასულა. Article 2. The capital city of Georgia is Tbilisi. Article 3. The main language of Georgia is Georgian. 5 women participated in the first Georgian parliament of Georgia. Minatora Ojokenidze, Teroshelidze, Eleonora Ter Farseguna Gouradze, Christine Sharashidze, Anna Sologashvili, Elizabeth Nakashidze, Volkwadze. Government of Georgia in 1921. Government lasted for 2 years and 9 months. Noe Jordania, Noe Ramishvili, Evgeny Gekaskori, Kakaki Chrenkeli.
Every year on this day, May 26th, every street is filled with flags. This is our school neighborhood today. Happy Independence Day. We congratulate you on Independence Day of Georgia. Thank you for your attention. Thank you. ფასო წარვადგინოთ შემდეგი მომხსენებლები იქნებიან მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლის მოსწავლეები თუ შემოვიდა ქალბატონი ეკატერინე მისი მოსწავლეები შეგვეხმიანოს უნდა წარვადგინოთ თუ არა მაშინ გადავიდეთ სხვა სკოლაზე არ გვეხმაურება კარგით მაშინ შემდეგი მომხსენებელი იქნება ცერონის მე საჯარო არც სკოლა მივესალმე კიდე ოფიციალურად აღარც მივულოცე როდის ვიხდით გამომრჩა იმიტომ რა, ერთხელ შეს- უკვე კარგი ხო რა თქმა ჩან ჩვენ პრეზენტაცია. კი, ციცი. კი ბატონო. First of all, hello, I'm Tsitsi from Seronesis Public School. So as I know, I have a limited time, so I'll just begin quickly. So, This famous credo belongs to Akaki Tsereteli, and that means that that man is making the fate and not vice versa. So, peace, unity, lose, speech, freedom. 26 May is our day, which reminds every Georgian that we did it. What is freedom? Why humans were and still are firmly fighting for it? Answer is one, but reason is endless. Freedom is key for countries' home peace and population satisfaction. Right now, we can freely speak, we can freely, without barriers, demand what we need and what we think is wrong. We can carry our culture, history, and value as one individual country without any problems. Be proud when see Georgian flag on top. Feel melancholic when hearing a national anthem aloud in different places, particularly in sport, and such events when you know other nations will be aware of. The moment when tourist says that he has never been to such an astonishing place, and in your patriotic soul, the blood boils with pleasure. That's a freedom. Raised in the slavery, dead in search of freedom. Caucasian Singh was held in former residence of the Viceroy of the Caucasus located in the Golovan Prospect, which declared the dissolution of the Transcaucasus Democratic, adopted the Act on the Restoration of the State Independence of Georgia. The Act of Independence was read by the leader of the National Liberation Movement, Zviad Gamsakhurdia. He was the chairman of the Supreme Council. A picture is worth 1,000 words. How have we come here? We were together, we were one, we were adamant, courageous, and the most important, we were sons and daughters of this little country. We were thirsty of freedom. And we did it. Georgia is independent. Don't forget people, your ancestors who sacrificed themselves for freedom. Don't forget the history and culture that your country has. Don't forget to fight for it as others did in the past. It's other achievement that we can freely talk about it right now. Be proud. And don't forget, you are not alone. Happy Georgia's Independence Day. Happy 26 May. Thank you for your attention. Tsitsi Gogolashvili was with you. Thank you, Tsitsi. Gratulობთ. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი იქნება მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის 124 საჯარო სკოლის მოსწავლეები უკაცრავად თამთა კიტოშვილი და ქეთევან დაუშვილი. გაზიარების უფლება გაქვთ გოგონებო? კი ბატონო.
გაზიარდა, ზიარდება, გააზიარეთ თქვენი ტელეფონის ეკრანი ჩაანშერ. აი, ახლა კი. გაზიარდება. პრეზენტაცია ჩართეთ და კი ბატონო. გისმენთ ახლა ყურადღებით. Hello everyone, as you know, today is 26th May, Independent Day of Georgia, and we are from 124 public school students. Has been celebrated as the National Day of the Democratic Republic of Georgia. It started to take over in 1921. Through the Soviet era, it was clandestine and irregular, upset by segments of society opposite the communist regime. The government set on 26 May 1991 Georgia's first president, which was won by Svet Gamsakhlivyan. During Shevardnadze's time, the parade was always celebrated, and it has been celebrated since 1997. This day was not celebrated for some time, but Mikhail Saakashvili started celebrating this day again in 2004. Military exhibitions were also held at that time, and this was the biggest exhibition in this year. May of in the Motor Cup held that year. They also witnessed of one of the first major anti-Shevardnadze demonstration in the street of Tbilisi. During Saakashvili's second presidential time, this day couldn't not longer be became celebrated because of some problems, but in 2008 and 2009, large oppositions rallies in the center of Tbilisi limit the scale of the celebration, and in 2011, the attempt by a second of the opposition of prevent a military parade planned for May 26 result in casual during a clash with the police. After the Georgian Dream coalition ascended to the power in 2012, a military component, one of the Independent Day celebration, was limited to its taking ceremonies of Georgian soldiers, and public established one of the military technology. May 26, in 1922, a Soviet security force broke up rallies celebrating Georgians' Independence Day in Tbilisi and elsewhere in the Georgian SSR. Thank you for attention. Ორმესი მადლობა. შემდეგი ჩვენი მომხსენებლები იქნებიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, ლიზია ათანელიშვილი, ბესო ბერიაშვილი, ხო? შემოვიდნენ ხო ბავშვები? ბატონო. კი, შემოვიდნენ. კი ბატონო. ქალბატონი მანანა სალამ დაიწყებს. ერთი წუთით მოდის გიხდით, ქალბატონი ხათუნიასენის მოსწავლეები არიან ესენი და წარადგენენ თავიანთ პრეზენტაციას. მანამდე გავაზიარებთ. ჩვენ ისეთი ცუდი ამინდი იყო, მანანა უცებ გარდავქმენი ყველაფერი, რომ ვიდეოდ გადავაკეთე. ჩემი გამომსვლელი მოსწავლე ინგლისურად გიზიარებ და გიამბობთ, რა გააკეთეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, როგორ შეადგინეს კითხავები, როგორ გააკეთეს ბროშურები, როგორ დაარიგეს სასკოლო სივრცეში და აი ეს ყველაფერი არის ამსახველი აი ამ ვიდეოზე და თან გავაზიარებ ახლა და ორმესი მადლობა. და მეორე სკოლას კი პრეზენტაცია აქვს და უკაცრავად ქალბატონი ხათუნა დაიწყებს. ქალბატონი მანანა მინდა გითხრათ, რომ მარტვილის სკოლა შემოგიერთდათ უკვე და ძალიან დიდ ბოდიშს შემოგიერთდით. კარგი, ძალიან კარგი ბატონო. რამდენჯერმე გამოგაცხადეთ და რომ არიყავით? დიახ. წერან ცოტა დავაგვიანებოთ ის გიხდით რაღაც ტექნიკური ხარვეზის შემექმნა და არა უშ, კარგი. ისმენთ ყურადღებით. აზიარდა ხო მანანა? კი, ზიარდება ვიდეო, კი ბატონო. Hello everyone.
I'm Lizzie Atanalishvili, a 6th grade student of Vardisabani Public School, Siseipu Lagodakis Municipality. Today, May 26, we celebrate Georgian independence. On May 26, 1980, the National Council of Georgian Republic declined the country a democratic republic. On April 9, 1991, besides the result of referendum, the Supreme Council of the Republic of Georgia announced the result of Georgian state independence on May 26, 1991. President elections were introduced in Georgia on April 14, 1991. Thank you for attention. Thank you. მადლობა, ეს იყო უღრმესი მადლობა თქვენ, არაჩვეულებრივი იყო, მშვენიერი იყო, ორიგინალური ძალიან, უღრმესი მადლობა. კარგი, შემდეგი ჩვენი მოხსენებელი იქნება მარტვილის მუნიციპალიტეტის ხუნცის საჯარო სკოლის მოსწავლე, პრეზენტატორები იქნებიან ლიზი გელენიძე და ნინო ძაძამია. ქალბატონი ეკატერინე კვანტალიანის მოსწავლეები არიან, ეს პირველი პრეზენტაციაა და შემდეგ მეორე პრეზენტაციასაც წარმოადგენთ მოგვიანებით. კარგი, გისმენთ. გაზიარების საშუალება რომ მოვცეთ, ქალბატონო ანნა? გაზიარების საშუალება ხელი აიწიეთ და კი ბატონო. ქალბატონმა თამარმა დაუშვა ხელი, იმიტომ რომ აქვს გაზიარების საშუალება, უკვე დიდი ხანია. ხელი აიწიეთ, თორემ მე ვერ გხედავთ. აქ არჩევ. ეკატერინე კვანტალიანი, კი ბატონო. კი ბატონო. ნანა, თქვენ ხართ უკვე წარმდგენი და ხელი დაუშვით. კი ბატონო. ეხლა ვის უწევს მანანა? ჩვენ გვიწევს? კარგად გენთ, კი ბატონო. კი ბატონო, ჩვენთან პატარა პრობლემა წარმოიქმნა, ისევ ამბავს ინტერნეტის და ინგლისურის მასწავლებელი წარადგენს, მე გავაზიარებ და წარადგენს ჩვენს პრეზენტაციას. ჯერ არა, ჯერ ქალბატონი ეკატერინე წარადგენს და შემდეგ თქვენ ხართ წარმდგენი. კი, ბოდიშით. კი ბატონო. დიახ, მაინტერესებს ზიარდება თუ არა ეკრანი? ზიარდება, დიახ, ზიარდება. კი, ზიარდება. Hello everyone, my name is Nino Tsatamia, and today me and my friend Lizzie Galenidze talk about Independence Day. In our presentation, you will see a little history of Georgia. Where is Georgia? Independence Day of Georgia. Let me talk about future of Georgia. Everyone knows that Georgia is a small country in Eastern Europe. It's located between two seas, the Black Sea and the Caspian Sea. During 1991-1995, its full name was the Republic of Georgia, but since 1995, Georgia is written in the Constitution.
Before it was part of Soviet Union, but now it's an independent republic. The country's name in the Georgian language is Sakartvelo. The capital city of Georgia is Tbilisi. 26 May is Independence Day of Georgia. Georgia Independence Day is a national holiday in Georgia, celebrated annually on May 26 to mark the declaration of Georgia's independence. Also, Georgia was officially separated from the USSR on April 9, 1991. Independence Day as a national holiday is celebrated on May 26 when it was declared in 1980. This year, in Tbilisi, the Georgian National Council adopted the Act of State Independence and established an European-style Georgian state. A democratic system. From now on, the people of Georgia have sovereign right, and Georgian is a fully independent state. The historic Act of Independence, Noe Jordani. It's 105 years that we are independent. The Democratic Republic of Georgia was established on May 26, 1918, after the collapse of the Russian Empire and the Revolution of 1917. This restoration of state independence was the result of two important events. The national issue is a matter of international dispute. Everyone knows that Russia is occupant. Russia does not allow the European Union monitoring mission to enter either Abkhazia or South Ossetia. Russia has signed agreements with the de facto civilian administrations of both territories to integrate them militarily and economically into Russia. Russian troops have started the process of borderization along and allegedly beyond of the border between the rest of Georgia and the self-declared Republic of South Ossetia. Georgia is a country with the strongest heart in the world. Georgia has a fighting heart just like the people here. Every person here is full of love for the country, and every Georgian is proud to be a son of such a fighting country. Georgians know the price of independence. That is why they stand today on Rustaveli Avenue and fight for the future of the country. Congratulations to everyone on the 105th anniversary of Georgia's independence, and we wish you to celebrate this amazing day for centuries. Georgian people think that the future of our country is in European Union. The government of Georgia tries to be the part of this big family and put the steps that are important for country's unity and independence. Thanks for your attention. Happy Independence Day of Georgia. Wish you peace and better future. უღრმესი მადლობა. შემდეგი მომხსენებლები იქნებიან ერთი მომხსენებელია უკაცრავად, ეს არის ხაშმის საჯარო სკოლის მოსწავლე მართა შეგელია და ნანა ნიკოლაშვილი და მირანდა ვერულიძე არიან მასწავლებლები. კი, ჩვენ პატარა პრობლემა გვაქვს მართას ისევ ორი დღეა სინათლე არ გქონდა, მართას შეექმნა პრობლემა და მირანდა მასწავლებელს ვთხოვეთ რომ მას წარედგინა. კი ბატონო. მირანდა. გაზიარება მოხსენით თუ კი, ეხლა მე გავაზიარებ და დიახ, გავაზიარებ და მირანდა წაიკითხავს. კი ბატონო, კარგით, კარგით. კი ბატონო. მე მგონი გაზიარდა, ხო? მირანდა. გაზიარდა, კი. კი ბატონო, გაზიარდა. გამოჩნდეს, მოგესალმებით, სანამ გამოჩნდება, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. Good evening, happy Independence Day. მირანდა გამოჩნდა? დიახ, გამოჩნდა. ჩემი ხმა ხო ისმის? კი, ისმის. ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს სოფელში, ბოდის ვიხდით. მირანდა. არა უშავს ამინდი და ინტერნეტი ისეთი რაღაცაა, რასაც ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ. შემიძლია დავიწყო? დიახ. May 26 as Independence Day in Georgia. Exactly 105 years ago, on May 26, 1918, the Security Council of Georgia in Tbilisi adopted the Act of State Independence.
The Democratic Republic of Georgia, whose independence was recognized by the leading European countries, ceased to exist after less than 3 years of occupation by Soviet Russia. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. Georgia today. Georgia regained independence after 70 years, April 1991. On May 26, the Independence Day of Georgia is celebrated throughout the country with great festive events. This day is ours is confirmed by a festive mood and various activities. Officially, everyone celebrates the holiday together, sometimes separately in their own way, but for one purpose. The main event, the swearing-in ceremony, is held at Freedom Square. Georgia's State Independence Day 26. Saakashvili, who was the head of the on April 9, 1991, the chairman of the Supreme Council, Zviad Gamsakhuria, announced the independence of Georgia, and deputies signed the Act of Independence. Let's live in happy Georgia. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა და მოდიშით რომ მადლობა ექსტრემალურ სიტუაციაში დახმარებისთვის. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი იქნება ჩვენი მომხსენებლები იქნებიან მარიამ მაისურაძე და მარიამ ასლამაზიშვილი, გიორგი გაბრავა. ოღონდ თქვენ გამოარჩიეთ ერთი პრეზენტაცია გვაქვს თუ ორი პრეზენტაცია არ ვიცი. ლუსანა ლომაიას მოსწავლეები არიან. სამივე ბავშვი წაიკითხავს. გიორგი გააზიარებს ერთია. უკაცრავად ბატონო მანანა რაღაც მინდა გთხოვოთ, მე ვარ მარტვილის მუნიციპალიტეტის პუნქტის საჯარო სკოლის მოსწავლე. როგორც იცით, ყველა რაიონში იმართება ეს 26 მაისთან რაღაც ღონისძიება და ჩვენ არ ვიცოდით 7 საათზე რომ იყო და მონაწილეობა უნდა მივიღოთ კონცერტში და თუ შეიძლება თუ გაქვთ საშუალება რომ ამათ შემდეგ ჩაგსვათ. კი ბატონო, ჩაგსვათ. ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო. Georgia's Independence Day is a national holiday in Georgia, celebrated annually on May 26th to mark the declaration of Georgia's independence. Although Georgia was officially separated from the USSR on April 9, 1991, Independence Day as national holiday is celebrated on May 20th, the historical arc of independence, Noe Jordania. The Democratic Republic of Georgia was established on May 26, 1918, after the collapse of the Russian Empire and the Revolution of 1917. The restoration of state independence was the result of two important events: the national moment in the early 19th century and the First World War. Development of the Democratic Republic of Georgia.
At the time where Georgia was declared an independent republic, the population was 2.5 million. And it was 107,600 kilometers square. The capital was still Tbilisi, and the official language was Georgian. It was bordered by Russia at the mountainous republic of the Northern Caucasus of the north, Turkey, Armenia, and Azerbaijan to south. In the spring of 1917, after the overthrow of the Russian democracy, dual power was established in the Caucasus. Of the one hand, the Congress of Soviet of the workers and soldiers, the publics of the other hand. After the victory of the October Revolution of 1917, the South Caucasus entered an even more difficult situation. In the February-May 1918, during the Russian Civil Wars, Georgia became part of the Trans-Caucasian Democratic Federal Republic. It was held by the Trans-Caucasian Commissariat. The meeting of the executive committees of the National Council in Georgia was held on May 24-25, 1918, declared by Jordania. The letter of Akaki Chkhenkeli. Slide შეცვალე. თქვენ განაგრძეთ, როცა შეიცვლება სლაიდი. What happened on May 26, 1918? The current political situation led to an abolition of the Trans-Caucasian Federation. On May 26, 1918, the Georgian National Council declared independence in Tbilisi and created the Democratic Republic of Georgia. In the following days, America and Azerbaijan declared independence. The highest body of the Democratic Republic of Georgia was Parliament, National Council, and the executive body was the Council of Ministers, which was accountable of the Parliament. Both Parliament and government were in coalition, but were dominated by members of the Social Democrat Party, supported only by workers, but also by peasants. The borders of Georgia and conquering the country. Preparations for the conquest of the country were going on for a long time, which was directly led by Stalin in Moscow, and Sergei Orjonikidze was the commander and executor of this work in Transcaucasia. In January 1921, Russia finally decided to occupy Georgia. Military operations between Georgia and Russia began on February 12. On February 15, Stalin informed Sergei Orjonikidze to occupy Tbilisi immediately. The Red Army should have entered Georgia to help the workers who were allegedly rebelling against their own government. The neutral territory of Lor, which was disputed between Georgia and Armenia since 1980, was chosen as the place of the rebellion. On March 31, 1991, a referendum was held in Georgia, during which the population had to answer the question whether they wanted to restore independence based on the Independence Act of May 26, 1918. 19.3%. In the summer of 1917 years, when Georgian political parties created a national inter-party council. Accordingly, on May 26, the 1980 years, when the independence of Georgia was announced in the palace of the former crown prince, the flag was already ready and was raised on the palace together with the symbol of the revolution, the red flag. On May 26, Independence Day is celebrated with big ceremonial events all over the this day is is evidenced by the festivals and various activities. This day is a national holiday and is celebrated together as separately allotted for on purpose. The main event, the swearing-in ceremony, is held at Freedom Square. Georgia State Independence Day, May 26, is celebrated with the performance of the nation, not only in the country but
so around the world. At 17 hours and 10 minutes was the historic time of the Declaration of Independence. Thank you. უღრმესი მადლობა. ძალიან გთხოვთ მომხსენებლებს შევამციროთ მოხსენების დრო, რადგან მომხსენებლები კიდევ ბევრნი არიან და მეორე კონფერენციაც იწყება 8 საათზე. ცოტა შევამციროთ. მარტვილის საჯარო მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, ანი ფაილოძე, ნინო გახოკიძე და ლიკა ჩამ. Southeast. The country is located at the crossroads of Southeastern Europe and Western Asia, but socio-politically and culturally it is part of Europe. Georgia's Independence Day is a national holiday of Georgia, which is celebrated every year on May 26 as a sign of the Georgia country's declaration of independence in 1918. Every year on May 26, events celebrating Independence Day are held in all cities and regions of Georgia. Independence Day is associated with military parade, fireworks, concerts, fairs, and political speeches and ceremonies, in addition to various other public and private events celebrating the history and culture of Georgia. Georgia is a small country and has always had defined itself due to its favorable territorial situation. Why is May 26 an important date for Georgia? Georgian Independence Day is a national holiday of Georgia as a sign of the restoration of Georgia's state independence from the Russian Empire and the USSR. 20% of Georgia's territory is occupied by Russia. Abkhazia and its Khin Valley region is Georgia. Before Russia's occupation, the unrecognized republics of Abkhazia and South Ossetia did not completely control their respectively claimed territories. Together we will go to Sukhumi and Gagra. Together we will take back Abkhazia. Abkhazia is Georgia. Russia is the occupants. European Union is our future. Georgian people think that the future of our country is the European Union. The government of Georgia tries to be the part of this big family and puts the steps that are important for the unity of state and independence. Thanks for your attention and happy Independence Day. This is a really important day for us. უღრმესი მადლობა. შემდეგი მომხსენებლები იქნებიან მეუკაცრავად ერთი წამით ეხლავე ლიკა სეხნიაშვილი, ქეთევან კოპაძე, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებელი თამარ ყულიაშვილი. არ ყავს აქ? ქალბატონი თამარი იყო. კი. ეკრანი გაზიარდა? ეკრანი გაზიარებულია, ოღონდ მე მგონი თქვენი არ არის ეს, ხო? აი, ახლა. კი ბატონო. კი ბატონო. კი ბატონო, თქვენი ყოფილა. Hello everyone and welcome to our presentation. Supervisor is Tamar Quliashvili, Public School of Village Akhaldaba of Gori Municipality. Presenters are Lika Sekhniashvili and Keti Kopatze. First of all, happy Independence Day of Georgia.
What happened on this day, May 26? Georgia's Independence Day is a national holiday of Georgia, which is celebrated every year on May 26 as a sign of the country's independence. Despite the fact that Georgia was officially freed from the USSR on April 9, 1991, the Independence Day declared on May 26, 1918 is still celebrated as a national holiday. This year, in Tbilisi, the National Council of Georgia adopted the Act of State Independence and the European-type Georgian and the 1970 Revolution. On May 26, 1918, the National Council of Georgia in Tbilisi announced the country's independence and created the Democratic Republic of Georgia. How is Georgian Independence Day celebrated? On May 26, the Independence Day of Georgia is celebrated throughout the country with great festive events. This day is confirmed by a festive mood and various activities. Officially, everyone celebrates the holiday together, sometimes separately in their own way, but for one purpose. The main event, the swearing-in ceremony, is held at Freedom Square. Georgia State Independence Day, May 26, is celebrated not only in the country but also in the world at the historical time of the Declaration of the Independence at 1710 with the performance of the national anthem. In connection with this day, various landmarks of the world are lit up in the colors of the Georgia flag. All over Georgia, streets and airports are decorated with May 26 flags. And also, we want to share you some videos about Georgia Independence Day. თამარ ჩხაიძე, ანა გოგოლაძე, ნინო ჩუთლაშვილი, პედაგოგი ათუნი ასანიძე. გაბატონო მაია, შემდეგი თქვენ იქნებით. სიღნაღის სკოლა, ხო? ჯუგაანის. კი. მადლობა. დიახ. Merhaba arkadaşlar. Ben sorunu çıkaran Devlet Okulun öğrencisiyim. Nikolas Krivishvili. Bugün birlikte olduğumuz ve 26 Mayıs'ın Gürcistan'ın Nation on the Independence Day of Georgia. მოგესალმებით. ყოველ წელს აღნიშნავთ და მომავალშიც გავაკეთებთ. 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის დღე. ეს იყო ის დღე, როდესაც ჩვენ ოკუპაციისგან თავი დავიხსენით. გილოცავთ 26 მაისს. May 26th is Independence Day. It was the day when we freed ourselves from the occupation. Happy May 26th. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. May 26th is Georgia's Independence Day. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. May 26th is Georgia's Independence Day. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. May 26th is Independence Day of the Georgia. კოლეგებო, მე მგონი ხმარის მოდა მე როდესაც ვიდეოს ვაზიარებდი, სურპრიზი გვინდოდა გაგვეკეთებინა თურქი კოლეგებისთვის, რომ ის მოდა თურქულად, ხათუნა. ხო. ის მოდა ხო, რა ვიცი. ეხლა პატარა პრეზენტაციაც გვაქვს, ბარემ მამასაც გავაზიარებთ. კი ბატონო. ეხლა აბა ჩემო მეცხრებო
უჯერ ცოტა ინტერნეტს როგორ ჩანს. ცოტა დრო გვაქვს. კი, აი, გავიდა. ოჩაღები არის სწრაფად წაიკითხავენ. აბა თამარ, საყვარელო. Congratulations on the Independence Day of Georgia. The students of the 6th grade of the public school of the village of Lagodekhi municipality. Tamar Chkhaidze, Lasha Ivanishvili, Nicolas Korashvili, Marit Tsertsvadze, Oleg Labuchidze, Maria Shrubitidze, Lizzy Shrubitidze, Myuchtlashvili, and Anna Gogoladze. Georgia's Independence Day is a national holiday of Georgia, which is celebrated every year. On May 26th is a sign of the country's independence. Although Georgia was officially freed from the Union of Soviet Socialist Republics on April 9, 1991, the Independence Day declared on May 26, 1918 is still celebrated as a national holiday. Georgia's Independence Day National Century of Georgia, which is held every year on May 26 as the sting of the restoration of Georgia state. Independence from the Russia Empire and SRK allowed independence from the USSR, declared on April 9, 1991. It is still not projected to accept May 26, 1918, the first declared Independence Day. On May 26, 1980, the National Council of Georgia in Tbilisi announced the country's independence and created the Democratic Republic of Georgia. Georgia's independence in 1921, the tricolor flag then adopted rights that was selected by the National Flag Dancing Competition, which is the idea of artist Jacob Nicoladze won. The flag was abolished by the Revcom of Georgia in 1921 after the annexation of Georgia, and it was restored only on November 41,090 by the decision of the Supreme Council of May 26. ნინიკო, ბოდიში წინ ვაჩვენე ეს ვიდეო საყვარელო. მადლობა, ეს იყო რომ რაც ჩვენ გვინდოდა თქვენთვის გაგვეზიარებია. მადლობა თქვენ. Thank you for your attention. მადლობა. შემდეგი მოხსენებელი იქნება ბარბარე ლეკიაშვილი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგანის საჯარო სკოლის მასწავლებელი მაია მატიაშვილი. გაზიარება მოსახსნელი თქვენი და მოიცადე ეხლავე. კი ბატონო. გაზიარდა ხო ალბათ გამოჩნდა. კი, გამოჩნდა. ბარბარე დავიწყოთ. Hello, I congratulate everyone on the Independence Day of Georgia. My name is Barbara Lekiashvili. I study of the public school in the village of Jugan, Signagis municipality. 26 May, Independence Day of Georgia. Independence Day is celebrated in Georgia on May 26. On May 26, 1980, the National Council of Georgia in Tbilisi adopted the Act of State Independence. The Democratic Republic of Georgia's independence was recognized by the leading European countries, cast to exit after less than 3 years of occupation by Soviet Russia. After the October Revolution of 1970, North Jordania was elected as the chairman of the National Council of Georgia. He played an important role in the Declaration of Independence of Georgia in 1980. And in 1980, the Democratic Republic of Georgia's independence was recognized by the leader European countries, except for an incomplete 3 years until February 25 at 1921.
before the occupation by Soviet Russia. On November 14, 1920, the first session of the newly elected Supreme Council of Georgia was held, which mostly elected the recognized leader of the National Liberation Movement, Sviat Gamsakhutia, as the chairman of the Supreme. On April 9, 1991, the national torches came to power in Georgia on the basis of the General Referendum on March 31. This 1992 Act, and so on. It has diplomatic relations with more than 100 countries. Georgia has expressed a pro-Western course, is aspires to become a member. დავიწყოთ ბავშვებო. Welcome, teachers and peers. Congratulations on Georgia's Independence Day. We welcome our Turkish partners. We thank them for sharing our celebration. We want to tell them that Turkey was one of the first countries that recognized Georgia's independence. We are 9th grade students of Obshkuti Public School. I, Tekla Karabadze, and my classmate Zura Makaradze present the presentation Culture of Democratic Georgia. გააგრძელეთ ბავშვებო, აღარ გადავდივარ. აპატარავით და მე გადავა. ხო, მოიცა. აბა ჩანს. დიახმას. კი, ფიქრია. ხო, აბა გავაგრძელოთ ბავშვებო. გავაგრძელოთ ბავშვებო. In 1918-1921, the Democratic Republic of Georgia, with its geographical location, multicultural ethnicity, and European values, became the center of the vanguard of Southeastern Europe and the Caucasus. During its short existence, all fields of culture experienced an upswing. Let's start with writing. In the Democratic Republic, there were numbers of artistic and literary associations which played an important role in the cultural life of the capital. Since 1980s, the era of avant-garde modernist caves begins. Space expressing cultural life appeared, via literary evenings and concerts were held. Grigol Robakidze wrote, Tbilisi has become the city of poets. It was even declared the city of poets in the International Cave. The most visible representatives of the symbolist movement, the blue co-workers moved from Kutaisi to Tbilisi. On December 28, 1990, the Cave Chimerion opened in the basement of the Artistic Society, now Rustaveli Theatre, which turned into a gathering place for artists of all fields and trends. Prominent representatives of symbolism were Grigol Robakidze, Galaktion Tabidze, Georgi Leonidze, Titsan Tabidze, Paolo Iashvili, and others. Evenings and meetings were held with government financing. Artistic magazines and newspapers were published. Painting developed with a special upswing. In the Democratic Republic of Georgia, despite financial problems, the government tried in every way to encourage various initiatives of artists and provide them with material assistance. The state sent artists David Kakabadze, Lado Budiashvili, and Shavla Kikodze to study abroad. The National Museum and the National Gallery were established. On July 7, 1980, Lado Gudiashvili's exhibition was opened, the initiative and organization of Arts magazine. An event of special importance was the exhibition of 39 artists of different nationalities traveled all over Georgia and conducted performances in different regions.
The restoration and declaration of independence was not only a political or historical act, it became the beginning of a new cultural life and a platform for the implementation of creative ideas. The Democratic Republic of Georgia gave people the most important thing, freedom. Unfortunately, the Soviet occupation hindered the development of free Georgia and put a taboo on everything related to the Democratic Republic. Thank you for your attention. უღრმესი მადლობა ჩემო კარგებო, მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა მომხსენებელს, მასწავლებლობო უღრმესი მადლობა რომ მობილიზება გაუკეთეთ მოსწავლეებს, მოსწავლეებო არაჩვეულებრივი იყავით ამდენი რამის